Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, asị m tata bụ nkwọ, asị m na nkwọ ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwapụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na onye chụgba anyị na ọ ga-ada. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ga-anwụ. Asị m na osisi fụrụ anyị na-atụ ufe na ufere ya amapụ ya ọnụ. Asị m na akakaka ya ama anyị na jijiji ya ama anyị na anyị ga-ejere obodo nara obodo. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. Ise. N'ụbọchị taa, n'isiokwu nke ụbọchị taa bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara Okeite, Ogwu na ihe niile ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. N'ụbọchị taa, ejego ngọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile kwubie okwu si na Chidimma ga-adịrị ha. Wee sịkwa ka mmụọ ọkwa dị nnukwute mkpa bifo anyị gaa n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na iso na ndị ga-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Februarị ga-ebido na 6th bụ echi bụ Sọnde. Ihe ị kwesịrị ime ka ị wee sonyere anyị na ya bụ aja bụ na ị ga-akaba arụ gota kandụl, ma ọ bụrụ na ebe ị nọ n'ihi enweta white candle. Igota white candle between the time of 7 to 8 a.m. Ọ period ya bụ aja ji aga n'iru. Ebe ọ bụla ị nọ all over the world, light up your candle. Ị light up your candle, ịgba nkịtị nwa obere oge wee yọọ Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Kpọkuo ezumezu mmụọ niile so gị na mmụọ na-emeri gị ihe na mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka. Si ha gbadata. Yọkwazie mmụọ niile anyị ji alụ ọrụ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. Ndị anjelu nke Chukwu niile ka ha gbadata. Ha kwe ka iketa oke na aja na ọfọ niile anyị na-achụ na ya bụ temple during that 14 days. Imesizie ya ịyọ. Ọ bụrụ na ị nwere ose ọjị, were ose ọjị jụchaa ahụ gị. Ọ bụrụ bifo ibido, ọ bụrụ na ị nwere ose ọjị, ịchọọ mmiri. Ọ bụrụ na ị ma asawo ahụ, ịsa aka na ụkwụ gị. Then ị bịa nọrụzie. Ị na-asa aka na ụkwụ gị, na-ekwu okwu, na-ekwubi okwu maka na ihe i kwuru n'ọnụ ka mmụọ na-anụ. Ị na-asachapụ ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ. Ikwuchazie ya, i wee sonye na ya bụ aja. Maka ndị ọzọkwazi, ndị nọkwazi, enwere time different between our time and their own time. You can still use their own time, but if possible, use your time ọbụla ga-enyekwa gị the same between 7 a.m. to 8 a.m. Mana for any reason, ọ bụrụ na time different anyị merie n'oge na n'ime enwewe ike ịga ọfọ ma ọ bụ na ị ga-anọ n'ọrụ n'oge a, ihe ị nwere ike imezi iwu, ị nwere ike ijikwa 7 nke obodo ahụ, 7 between 7 to 8 nke obodo ahụ ị nọ. Mana ọ bụrụzie na ike ekwere omume, kaba arụ na ụbọchị ọbụla ị batara bifo ị na-akpọ ụla ifu na imere nke that day. Ịmụnye ya bụ kandụl, ịyọcha ịyọ,
maka na ọ bụrụ unu niile ga-enwe the conducive environment ebe enwere ike ịmụnye candle for hours before olecha. Therefore, ọ bụrụ na ebe ị nọ bụ ebe ị nwere ike ịmụ candle only for 30 minutes, then imenyụọ ya, then ị nwere ike mee etu ahụ ma ọ ikpesi ekpere gosi ọfọ gị imenyụọ ya. The next day kwazi imunyekwazie ya ọzọ. Ịghọtara ya? So ọgụ ya amazi ka ebe nke gị o nwere any law they cast on stone na iwu riti na ị ga-eme etu a. Ịghọtara ya? Ihe mmụọ chọrọ bụ gị nwee connect yourself spiritually. Were obi gị imagine the temple of EZE-ANA Ugochi tubelu na temple, especially that time it keep quiet, when quiet or silent time moment ka iwe nwee ike chịkọta mmụọ gị ọnụ, ka iwe connect yourself very well. Ka awọ kwadere ndị niile na-esonyere anyị na ya bụ aja. Ị nwekwara ike isonyere anyị na ya bụ aja bido taa wee luo midnight taa bụ 50. Daalụ. Isiokwu dịka nsi wee kwuo, gịnị bụ ọgwụ? Gịnị bụ ihe a tụrụ anya na gị bụ onye ọdịnala ime? Ejueniu onye ọdịnala chọrọ ịka nka, chọrọ ibi ndụ ọfụma, chọrọ ka Chidimma dịrị ya. Ihe m na-agwa gị bụ nwanne na-achụ aja na aja karịrị ọgwụ. Ihe ọzọkwa ị ga-asị na Ogbuefi EZE-ANA gwara gị bụ na o nwere aja ọbụla ị chụrụ bụ a waste unless na achụrụ ya bụ aja, either ma echoro ya ma ọ bụ mmadụ chụrụ n'afa gị. Ọ bụrụ na a na-achụrụ ya bụ aja, ọ bụrụ na o mere n'izu, o mere n'ọnwa, aja ahụ ị chụrụ ama abụnata ihe efu. Ịghọtara ya? So na-achụ aja, ihe ị kwesịrị ime as onye ọdịnala, ndị batara n'ọdịnala, gbaa afa miri emi. Ịgbasịa afa miri emi, dịka m si ekwu na afa miri emi wụ like spiritual lab, mana afa isi na ute gị gbabara afa karịrị afa. Ịghọtara ya? Maka na ị can't tell me na all lab bụ lab. Enwere depending on the capability and the competent of the machine, the examiner, the laboratory na-use, and the capability of the onye na-eme those machine operate. Ga-determine na o nwere ihe ị nwere ike inye na lab ndị a, ha afụ nka, ha ma afụ nke ọzọ. Mana o nwere lab ị ga-ejekwa lab ha afụcha ihe niile. Ịghọtara ya? And dịka m na-esi agwa gị bụ na afọ ha na problem. Once your problem is known and established, the half of the problem has been stopped. Ngwakwa gị na ọ bụrụ na gị kaba arụ gbaa afa miri emi, ọ bụrụ na agbachara gị afa, ị nwere ego iji arụ ọrụ, fine. Ọ bụrụ the end of the world, ọ bụrụ end of your problem. If ị ga-eme bụ bido gobe ọfọ for 21 days. Bido gobe ọfọ for 21 days. Ekwuo m akwụkwọ ya ọzọ. O nwere ndị bịara n'Ugochi tubelu na temple, ha tiri etiti tọtọ, but they listened to instruction. Mana maka ndị na-ajụ m ajụọ m ajụjụ kedu ihe ha ga-eme, I will digress a little ka nwee ike wee karịa ya ndị dị etu along. Ọ bụrụ na ịnụbugo ihe a ntachi ikwu na nwee ndidi maka ndị anụbere ya, maka na meseji si na-enweta kwa ụbọchị na-adị too much. Ihe ị ga-eme bụ ilu chọọ a piece of paper or a foolscap, dee date ụbọchị ị na-ebido, dee date ụbọchị ị ga-eme 21 days. Dee ya prayer request. Idecha ya prayer request, nwee the exact time, tinye phone na alarm, nwee exact time ị ga-eji na-agụ ya bụ ọfọ.
kwa ụbọchị maka na inwe time o gosi need serious na-agba gị na mmụọ kala and inwe time ifuru onwe oge ọ ga-eru ha ga-ejizi aka ha na-akpọte gị na-elotara gị ya n'oge erukwa ịghọtara ya na ọ bụrụ na ya inner self is awakened ịgọgide ọfụ a ọgwụgwọ na nwere ihe ọbụla ị nwere ọgwụgwọ nọọsụ kandụl iweta kandụl a igwere wanda jide aka kwubi okwu sị let this burning of this candle be a burnt offering emunye kandụl a ịgọcha ọfụ for the day menyụọ ya echi munyekwa nwanne echi munyekwa for 21 days dawo kandụl nwuchi itinye ọzọ ọ bụrụ na ị nwere nkwụ ọkụ na ị nwere nzu na ị nwere edo fine and good it's added advantage ịtụọ nzu tụọ nkwụ ọkụ tụọ edo then munyekwa kandụl imesịa ya nke ọ bụla ị nwetara is not cast on stone ihe dị mkpa bụ ya inner openness imesịa ya that day echikwa imekwa ọzọ echefukwara na before ibido ihe either na ịsara ahụ ma ọ na-esara ụkwụ na aka gị onye na-asụcha but ọ na-iji ose ọjị wee jụcha onwe gị ka ị purify onwe gị from ọrakwụ ka ị wee nwee ike ịdị worthy before the elements and entities of powers. Ghọtara ya? Then n'ime that foolscap anyị dere ihe ewere a note 100 naira 200 onye ọbụla ihe afọ nke ọbụla the denomination ọbụla na-eyuzi ihe use 4 of it itinye n'ime ịpịachie that akwụkwọ foolscap anwa inwe altar debe na altar ọ bụrụ na ị nwere altar pịachie tinye na akpa gị na eburu nwaanyị eburu nwoke tinye na ya wallet ọ ga na ebe a for 21 days egosi ọjị a egosi ya ihe ndị ị na-eme iwelu that 4 note adị na ya kee ndị ayịyọ the less privileged real beggars then where's that foolscap anwa container ya request tinye na flat plate stainless flat plate munye ya ọkụ ọ bụrụ na o nwụsịa efopụ the ashes n'ikuku mee nke a n'obi tiwara etiwa n'obi gwepịara egwepịa ọ bụrụkwa na ebe ị nọ dị possible ọ bụrụ na ebe ị nọ dị possible before ibido ime nke a jee chọọ akwa ọkụkọ Igbo bụ ihe dị ndụ kpọọ ka oche onye ụwa gị si ya ebe ọbụla iwe ọbụla onye na-ewerie ọ na-ewere gị abanye n'ime akwa n'iji akwa wee na-eze ya iwe then imesịa ya depending na ihe agbatara n'afa ọ bụrụ na agbatara n'afa na ị ga-efiri chi gị ma ndị filibro chi gị mbụ ime nke ọ bụrụ na agbatara n'afọ na ndị ancestors na-agbago ụgwọ na ị ga-efiri ha ndị mmiri oni element then gote akwa na were ofu mee nkechi gị were ofu kpọzie other elements ma ndị mmiri ma ndị ichie ma kpọọ ha niile wee zeghi iwe sị ha ikwetago n'ihi arụ ọrụ a ma ha zitere gị ego ije ebe ụzọ ebe junction dị tiwa anya bụ akwa ọ bụrụ na ị nwetara ebe junction dị chọọ ebe ọbụla ga-adị ihe na iwe tiwe akwa anwa itiwacha akwa anwa onwe ego iji 5 naira 10 naira 20 naira 100 naira etụpụ ya si ihe aja before ibido gawa ọfa for 21 days nke bụ eziokwu na inwekwa ọjị ịwa onwego ndị condition ha dị bad mana ha mebere ihe a m kwuru condition ha change ya imecha nke ahụ ihe ị ga-eme bụ ibido goba ọfọ 21 days imesịa ya goba ọfọ for 21 days believe in me things must change then ọ bụkwa na ị na-aga ọfọ 21 days ị nwekwara ike isonyekwa na aja ayiri na igwe anyị na-achụ monthly ritual maka na uru dị n'iso wee chịkọ aja ọnụ the perfection of someone can be a helping hand to imperfection of another. Enwere uru a na-enweta na fellowship imekọ ihe ọnụ. I can tell you na the highest point of the most perfect person among them or better person among them, when the time of sacrifice spiritually, everybody in that sacrifice or in that prayer room will be in the same level spiritually, or that what you don't know about spirituality. Now, gaga. So onye nwere ego asụrụ na ya nwere consign ma na ya nwere problem. Now ọkwa ndị nwere ego lụọ ọrụ dị n'ụzọ gị
because it will make your problem solve faster. Maka na onye ji ụgwọ ji nwere onwe, onye nke jiri ego na those ritual 21 days bụ ka o nweta ego ka o wee rụọ ọrụ n'ụzọ. Remember, n'ime those 21 days does not mean na Ogwu ijiri jirozi. Ihe awụ ya begging for mercy and more time. Mana inwe ego rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị ka Chidimma dịrị gị. Nke bụ eziokwu na onye kene sọni ekene ụmụ ọra mmụọ gị na ha so. Appeasement ị kwesịrị ime, mana because of na eriri gị n'iwu onye ụka ọbịa imere those things. Abụrụgo ọrụ mere ihe mere gị indebted in the spiritual realm. So you need to clear all the debt. Keep a freeborn. Mana problem ndị mmadụ na-enwe na our generation bụ na agbọ na-achọ ihe ịrịba ama. Ọ bụrụ na agba anyị ka o bidoro, even na ijegwu akwụkwọ ndị ụka ọbịa, Jizọs ndị ụka ọbịa, ịma na ana m like iji ihe mmadụ ma wee mara ya atụ. That allegorical story in the Bible sịrị na o nwere ụbọchị a sịrị Jizọs ndị ụka ọbịa feedichara mmadụ 5,000 and 5,000 people, excluding children and women. E wee sị olukwu echi igwe mmadụ nutekwa. O wee sị ha na ọ bụrụ maka ihi na ha chọrọ ichegharị, na ha chọrọ ịnụ okwu ndụmọdụ ọ na-enye ha, kama na ọ maka ihi miracle na achịcha ha riri nya ka ha ji bịakwa taa. Ịghọtara ya? Ọgbọ na-achọ ihe ịrịba ama, ọgbọ na-achọ shortcut, ọgbọ chọrọ alụọ na ndo rie na ndo. Ọgbọ ekwetara na ọnụ aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ọgbọ chọrọ shortcut. Mana ana m agwa unu na-enwe so many danger na spiritual shortcut. Now, ihe nnachi kọwara gị bụ whenever you are applying shortcut in whatever you are doing, especially spirituality, you will run into spiritual danger. Example, ụfọdụ ndị mmadụ chọrọ ka acquire spiritual power instead of them to grow from the ranks, to develop spiritual consciousness gradually. Ọra mmụọ, ọ na-akpọkọrọ ọra mmụọ na-build powers. Ọra mmụọ through connectivity and being closer to elements. And how will you be closer to elements? Be a noble man, be honest to yourself, be Odinana. They're natural. You know that, yeah? Then instead of them to do the needful, you know what they will do? They will go and join one occultic practices, start doing occult training. I keep telling people that there is so much danger in any shortcut or occult practices or occult training. What it means is that you want to swim, but you never like or desire to learn how to swim, the skill of swimming. You went and acquire those life jacket, oxygen, and name them, all the swimming aids. With that, you can swim, but you are not a swimmer. So, yeah, the danger in it is that when you are inside the water swimming, you can be harmed because some of those swimming aids can fail, and whoever that is your master in the spiritual realm can punch or the function or the aids, and they will be drawn. All into occult practices, their grandmaster Jiginaka. Because in that spiritual realm, you can't even fight for yourself. All you have, because he knows the do's and the don'ts. You know that you cannot even swim. You can really helpless when those swimming aids they malfunction. You know that? Ịmara ihe ihe pick for me and nagwa gị. Nyanwa na onwe mgbe the shortcut, but he don't know. You are swimming. But if you learn how to swim by staying in the village, learn the skill of swimming, diving, and all those bicycle kick and the rest of them, believe in me, you can swim yourself to a safe area. You know that, yeah? So develop your spiritual power from the ranks so that nobody will harm you. Even when
na Niger ihe egwupụtawo to a safe place. That is spiritual journey for you. Then we weta m na ndị na-asị ka ha je gwụọ ọgwụ. Ụmụ onye ya bịakwute Eze-Ana agbachara ya afa isi a nwanne na ihe ị ga-eme bido taa bido mebe alignment na enyi agbachara gị afọ gbata ụzọ ihe ịtọ ịnọ ise isii saa. Because over years he refused to do the needful. That is why everything is accumulated. Ono ka onye engineer the bad, but radiator the bad, he refused to work. Believe me, it's a matter of time. Other parts in the engine will be affected because of that negligence. So why he is suffering today is as a result of not doing the right thing early enough to avert all the calamities that is following you now. You got that? But they said a stitch in time saves 9. And those that them or the variable. He gave me Ogbuefi na ogbenye na-anọ ka ahụ adịrị. Ọ bụ na ị nwere ego tinye ọnụ ọma na-agbara ụzọ ihe onye ị ga-eme ijiri ego mana ị nwere ike imewu 1 2 3. Yes, gwa ndị gị na ha so biko ego ịtọ ka m emewu afford ngwa ka m mee number 1 mee number 2 mee number 3 zitere 0 na ego ka m mee 4 mee 5 mee 6. Ịghọtara ya? Kebụ eziokwu na ikwu nke a n'ezi asụsụ all that you have watching GC. It have happened to many like that, and their own will never be different. But he being stubborn that he will not do it. Kereko is civil source of worry. You have 40 years of age, and since you were born, you have not even done the right thing. You have not even created time to do the right thing. And they are indebted. Ịmụrụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee lụta ụmụ ha to the generation of the fourth generation. Ịmara. Sometimes what you are passing through today is as a result of ignorance of you. Yes, go on enemanya. Akwụkwọ Joel 4:6 says, my people are suffering because of ignorance. So what you are suffering today could be as because of your ignorance in the past. It could be the nemesis or karma of your past life. It could even be because of ihe na metal ma ọ bụ ihe dị na ngwuru. So be humble enough and do the needful. Start aligning and aligning and aligning. Believe in me. Once you align with all the entities of powers around you and pay up your debts, believe in me, all the forces and the entire universe will start working for your favor. Ị ga-adị ka abụọ na nke na-anọ n'ọnụ ihe ọ ya eri achọrọ ya bịa. Ị ga-adị ka ichoku nke na-anọ n'ụlọ ugbenye ya na-azụ n'ahịa. Ị ga-adị ka agụ nkwọ nke na-awụ mgbe ọnwụ na obu ana ọ ya ebuteriri ihe kama ọ ya ebute ihe obute ahịhịa. Ịghọtara ya? Ụmụ ihe ndị a ka ị kwesịrị ịhazichi ụzọ gị. Nke bụ eziokwu na mgbe ọbụla ị nweta the right person na-arụrụ ọrụ ma ọ na-arụ ọrụ ma ụzọ gị na-emepe ma ọ na-arụ ọrụ ma ụzọ gị na-emepe ụzọ gị mepechaa ịfụ na ihe ị ga-eri ka na-eji nwe ya na-abịa ego juru oyi. Ịghọtara ya? Ịrụ ọka elefant erie ka ọkụkọ wee stop. Ịlụ gbaa mbọ efu mbọ ihe ịgbara maka na okorobịa tie akị afọ ịchara ya. Ịghọtara ya? So ka ha ihe kwesịrị ịma mana ihe na-eme ụfọdụ ndị ma enwe nke gbasịala ha afa. Instead of ya nwee isi ka ya align or with entities of powers na-esie ka eme udo ka ha kwutori ya. Ime ihe ọ ya eme ọ sịghị mba na ya chọrọ ụmụ ihe anyị na ya chọrọ ka ịgwọ ọrịa ọgwụ ịgwọ ọrịa ọgwụ ego. Yes, mmadụ dịka Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu adị m agwọ ọgwụ ego, adị m eme Okeite. Mma sị no, I don't do it. Ijibere onwe gị ije amụzie onye dị greedy ma ọ bụ na onye dị ignorant esi ọkwa ọgwụ ego ọsọ na ya agwọrọ gị. Onwe nke na-aghị hundreds of thousands, ụfọdụ nwere ike ịnachaghị over 1 million depending na ụdị active ị chọrọ ka ọ dị na ngwongwo ị chọrọ ka ọ dị n'ime ya. Ịghọtara ya? Nke mbụ na-enwere ike emechi ya ma ya alụ n'ọlụ from day one. Nke abụọ bụ na enwere ike ọlụchaa ya
ọ got small kwụsị. In my reason when you kwụsị, the onwe oge ọ ya emelu oye otidi ya ọfụ ya ọ lụọ nwa obere ọkwụsị. Ezumezu mmụọ niile gị na ha so na-agbaghị ụgwọ wee never agree. Ha ga-asị na onye a ihere etu a. Example, ọnọdụ kịta adị iji landlord Ogwu nọ. Ijego brand new house, ijego brand new car, ma ijego moto. If one landlord anger will be much at you, okay ma. The reason ọ ga-eji anger na ị nwere the money, ị nwere ego ị ga-eji wee jego ụmụ ihe ji akpagharị cruise around. Mana obi ekwere ọ ga-ekwu ụgwọ ụlọ, ọ ya dị very mad at you. So etu a ka ezumezu mmụọ ga-esi very mad at you. Instead of iji this money wee chukwa ha ka ha kwudoro gị, isi ka ije gwọta ọgwụ. They can even let that your ọgwụ invalid. Nke bụ ahụ na onwe onye nwere ike ịda alụ ọrụ ọgbara family ebe ma ọ dị na otu dị n'ụzọ gị, otu nwere ike ime ọrụ a arụchara ọ dị valid. Ịpụta isi na dibịa gburu wayo mana dibịa na ọrụ ọlụrụ ga agara. Mana ọ gụwa gị greediness. Yeah, a greedy man versus a greedy man equals to greediness. You want to know all the horses see the very greedy. Each other can follow the natural process and grow from the ranks. It the greedy, ke cut or cut corners. Ijam kwazi another dibia dikwa greedy kage. Ebuko ono. So ihe na achịkọ wara gị bụ nwanne. Hapụ ọgwụ anyị nyere gị aka. Isi ka ije tie ọgwụ bute. Onye mmadụ ụfọdụ n'ihe anyị na-anụ kịtazi. Na-anụ ka ụtụ ndị mmadụ, mindset ndị mmadụ ụfọdụ asịghị na ha chọrọ ije chụwa human body ka ha wee nweta ego onye gwara gị. All those things ị na-eme nwere repercussion. You are not permitted in anywhere in Odinana Igbo to use tamper any human body. It's not allowed. If you are doing it, you are not an ordinary person. You are in fact just a spiritualist. And bad one at that. So you are not permitted to do anything. Ogwu. Remember, mgbe Abraham chichara ihe ọ ga-emere Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ sị ka o were nwa ya Isaac je kechaa ya aka n'ụkwụ ka o were chụọ ya. Chukwu okike wee sị Abraham, ọkụ akọkwana nwa were izie ya n'anya ka i were ebu wee chụọrọ m aja. So whenever you are doing sacrifice with human body, believe in me, ọ bụrụ Chukwu okike ka ị na-achụrụ aja. Ihe na-achụrụ aja all those beings from the dark region, the phantoms. Agwago m unu na Chukwu okike ekere negative and positive radiations. Na-ekwuru ndị angelu nke Chukwu ndị na-alụ ọrụ ọma na ndị na-alụ ọrụ ọjọọ. However, the nature, the Almighty Father allowed two of them to exist. Ya batara o jikwu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na-ekego mmiri ka ọkụ mana nwa m gị were mmiri. So ọ hapụrụ even the negative energy and the energy from the light region. Let them operate side by side. Nke dị gị mma aka onye na aka dị onye mma ya megide na-afinye n'isi. Ọ ihe ndị Igbo kwuru. But remember, whatever you sow, Galatians 6:7, whatever you sow is what you reap. As much as you are looking for goodies, don't soil your hands, because now whatever any man sow, you must reap it. No shortcut. God can never be mocked. So what I'm telling you is that echuna ihe ọbụla tinye aka, because itinye aka na-ekwafu ọbara n'ọdịnala Igbo ọ ihe na-achụ ọbọ mgbe gburugburu mgbe elu a n'ọsa obodo ọwụna ma ngwuru ọwụna kwafuru ọbara na-agba ọsọ ọchụ. They can run away from that particular land to another place. You know why? Ha mana ekwalu na ntaramahụhụ, so it clean up any blood of human blood spilled intentionally with great repercussion. Therefore, they will have also. Remember, even the Buddha Jesus Christ, according to that allegorical story, says, so the thing about now, even only on the Burubo, only commit more than one, he on commit with dastardly act. Oh, I can Jagwando Kobe, no, I say no one will never Magibi. Chukwu cannot permit murder of his son or any other person. And the mother of his son, so-called son,
cannot clean up your mess or clean up any mess, single mess. Adeji, your two wrong can never be right. Instead of allowing his son to be killed, according to that allegorical story, he rather say, okay, I forgive human race. Fiction stories in order to make you see that name they created as normal. Chukwu cannot permit murder because he's the one that said, thou shalt not kill. And they can never allow killing to be the only way of forgiving mankind. So, we also know Ogwu abroad in Odinana. One in our aja ọbụla ịchụrụ mmụọ nọ n'iyi kama na ihe na-eme ndị mmadụ bụ ọsịsọ. Where you are today is as a decision you took 5, 10, 15 years ago, or even in your previous life, because what you did and because of what you refused to do. Mana ibido taa asị na ostade mmanụ ọdịwaragbo aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Inweta vidiyo a watch ya tụsara ya ndị ọzọ ifeọma mere ofu onye ama ezu sepụ aka na Okeite, tepụ aka na ọgwụ ọbụla dibịa ọbụla ịbịa na nke ọ hapụ ịgba mbọ aligning you with ya chi gị, aligning you with ezumezu mmụọ niile so gị nọ. Ọ chọrọ ka o mee udo with you and your ancestors. Ihe ọ dị after bụ ka egwu ọrụ ọgwụ maka na ego dị n'egwu ọgwụ. Is not helping you. Some of them dance to the tune of you. Yes, go on in the mind, go on, yes. He pressurize it, I no ọgwụ ka ị chọrọ. And I said, no, but to give and he chọrọ ọgwụ. Ọ bụrụ maka EZE-ANA. Ipu usho ma gwa ngana ma chọrọ na ma ọrụ dị ọrụ awa. Ihe mkpatara. And ihe ọbụla nchọrọ, my ezumezu will give it to me. I'm already blessed. So ị na-achịkọwala gị taa chighata na kọ ọdịnala maka ndụ gị, maka ndụ ezinụlọ gị, maka ịkọta makwalụ chighata na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ihe niile ị na-etinye aka n'ọgwụ abụrụ ọdịnala. And ọnya betalụ na mgbe repercussion bịawalụ ndị amara ihe ga-enwe ike na-agụnye na onye ọdịnala mana ha ma na ihe ị na-emewo those ọgwụ agwara agwọ as a result of occultic practices ndị anyarị wetara the name of civilization. Bido gwa ndị be anyị na-enwe magical power shortcut, that is magic. N'ọdịnala enwere ihe dịka that. Ndago ụkwara oge ada tinye obiọma along na-esi a good thought. Naturally, whatever that is yours will be yours. Remember, consistency is the key. Na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa achụchakwa nke ọnwa February a ga-ebido echi ọnwa March. That sacrifice, this monthly sacrifice have really made me who I am today. Esigo na grass bunye m to grace. And I go, aja na-achụ, whatever I dream, I get. Ihe ọma dị iche na-abịa. About uru inyewe testimony, abụmụ na-enye testimony. A lot of people, the rate ndị mmadụ ji adachi m ego, dachi m ihe ọma dị iche iche. All the too much. Though some of these things adachi kama etu aga nsi wee werokwa na-adachikwa ndị mmadụ. Ọ ụbọchị m pụtara ofu onye wee sị m na ya like ọnụ nkụzi na-akụzi. Wee dachi m nnukwu ego. Ego dị close to 100,000. Just arụbụrụ m ya ọrụ, not just now from na social media. Same na ya like ihe na-akụzi. Na ya chọrọ ka enye m token. Believe me, nchekwa na token m token. Ọ bụrụ ego na-achụ 100,000. Then agụgụ m ọfọ sị na ndị afụrụ anya ndị na-ejere ozi ha ji egozi nya bụ nwoke. Na ndị ọzọ ndị na-egotara m ihe onyinye dị iche iche. Ma ndị na-eweta mmanya, ndị na-eweta so many things, anything gift. Azụ mgbe Chukwu gozie unu. Ifeọma ga-emere unu. Ọ bụrụ ya, etu ahụ ka ndị mmadụ si eweta m etu a ka m si kwenye.
A lot of people will go to on that temple. A lot of people are coming for so many things. The other day in the US and their mouth did too much. It's the same day mother see her onye abịa kwutere m sị m na ọ chọkwa na ka erufu unu ya na unu ya na-achị rufu na gbadoziri ya. Yeah, so he's one of my town man, so no unu ya na-alụ gbadoziri maka roofing. So ọbịa nwa si ya ka na si wadro si ya na mma emeri ya gwa ihe mma emeri ya na ya bụ roofing ahụ. The same day anwa ka mmadụ dashikwana m ego karịrị even ego nyere ya. So many things are dashing, many things are happening. Ụfọdụ na-aga ọbụna ebe niile ha si weta nya bụ ego ha ji wee mere m ọgọ. Now that pocket will never remain dry. Na ndị a na-afụrụ anya ga na-akwara ha ụzọ, connection ga na-abịa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya abịa. Sonyekwara anyị na aja nke Febụwarị a. Agwago m na etu ndị ọbụla nọ na sonye na aja ga-esi wee sonye wee tap us from that blessing. Ka ọ maka melon ya gazie n'ọfọ.